Mulindini blessings mpenga njira changata koma poyamba nayi mitu yake. Komiti ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi yauza bungwe la ADMAC kuti lipereke ripoti lokhudza kuonongeka kwa ufa wa bungweli. Magulu ena akufuna lamulo lokakamiza ochita malonda kusamala chilengedwe, ndipo boma lati lachepetsa chiwerengero cha alemba akuluakulu amaunduna kuchoka pa 80 kufika pa 38. Tendizi komanso zina zambiri tatiyeni tikhale limodzi. Ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi yauza bungwe la ADMAC kuti lipereke ripoti lokhudza kuonongeka kwa ufa wa bungweli mwezi wa Disemba chaka chatha. Nthumwi za komiti zafotokoza izi zitachitika zokambirana ndi akuluakulu a bungwe la ADMAC mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima akufotokoza. Mwezi wa Disemba la chaka chatha zidamveka kuti ufa okwana matani 132 wa bungwe la ADMAC udaola m'malo ake osungiramo kotero kuti adaupereka kwa ogwira ntchito. Ndipo nkhani ndi imodzi mwa nkhani zimene zidamanga nthenje pa mkumano pakati pa aphungu a kunyumba malamulowa amu komiti yoona za ulimi komanso akuluakulu a bungweli. Wapampando wa komiti ya Antony Kamoto ati akuyembekezeka kuti ripoti awapase lisadafike laisanu sabata yamawa, pamene aphungu a kunyumba malamulo akuyembekezeka kuyamba zokambirana zawo. Maripoti amenewo atiuza kunena kuti ife timafuna kuti pomasigulira parliament maripoti amene atafika, koma iwo atiuza ndipo atisimikizira kuti pomafika Mulungu amawa maripoti amene akhala atabwera, ndipo tiyepezo kuti atipasadi maripoti amene. Zidamveka pa nthawi yokuti ufawo udaonongeka pamene ankausunga malo osungiramo zinthu a ADMAC kamba mwa zina kanjira zosakhala bwino zosungiramo zinthu. Akamoto anadandaulanso kuti zipangizo zina za bungwe la ADMAC sizigwiritsidwa ntchito ndipo zakhaze kungokhala kwa zaka zochuluka. Mkulu wa bungwe la ADMAC ya Beni Botolo adalonjeza kuti ripoti ili alipereka pofika lachiwiri sabata yamawa. Ripoti amene tiapereka pokwana lachiwiri sabata yamawa ali tionesesa kuti zonse zikakhale pa desk pa chair a committee ya agriculture ndi irrigation. Makamaka nkhani imene inali otentha kwambiri mu December umu inali nkhani ya ufa umene unali oonongeka ma warehouse a ADMAC kuti chinachitika ndi chani. Ufa uzonadi na zautenga winawo kupitisa ku malaboratory kumpisa kumene anthu amayeza za ufazo, tinaonadi kuti winawo ndi oonongeka, koma kuti chinthu chionongeke sichimangoonongeka lero ndi lero iyayi, pamakhala ndithu kuti chinachitika ndi chani. Akamoto adalonjezanso akuluakulu a bungwe la ADMAC kuti komiti yawo iyesesa kuthandizira kuti bungwe la ADMAC lizilandira ndalama zochuluka, ponena kuti likufunikira ndalama zambiri pofuna kukweza ntchito zake. Ndipo komiti iyi yatsindika zakufunika koyamba ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwa msanga. Wapampando wa komiti iyi a Antony Kamoto wanena izi komiti iyi itayendera komanso kuphunzira mmene kampani ya SFFRFM imagwirira ntchito zake mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula ndi atolankhani Akamoto ati alimi atayamba kumagula fertilizer mwezi wa August zinthu zingamayende bwino. Ngati komiti ya agriculture and irrigation tiyesesa kuti athandize. Timayamba mochedwa, timayamba system imene iyi mu July. Nawo pali ma process ambiri kuti ma contractor atuluke. Choncho maganizo awo ndi kuti program imene tiziyamba February. Kuti tikamafika July ndiye kuti ogula fertilizer apezeka, ndipo chilichonse chikhala chili m'malo anthu ayamba kugula. Mukuziwa inu kuti tikamayamba mochedwa anthu ambiri amaonererapo kuti azigula fertilizer pachigulu komanso mopanikizana. Farmers wa kuti aliyense akufuna fertilizer. Koma titamagula mofulumira ngati mu July, August aliyense azitha kugula. Nthawi imene mvula izibwera ndiye kuti aliyense wagula kale fertilizer. Zimenezo ife tigwizana nazo. Grace Tiba ndi oyankhulira SFFRFM. Ifeyo lero Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi timakumana ndi ma MP amene ali mu komiti yoona za ulimi ku parliament. Cholinga cha meeting imeneyi chinali chonena kuti
ma MP amenewa amvetse kuti kodi ifeyo ngati smallholder ntchito zathu timazigwira bwanji ndipo timathandizira bwanji boma kuti titukule alimi mdziko muno. Komanso amafuna kuti angomva mmene ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya FISIP ikuyendera ndi mmene ifeyo a smallholder tikuyiyendetsera. Apolisi mdziko muno awalimbikitsa kugwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi mopanda chinyengo. Nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita mukhitho yati boma silidzalekerera aliyense amene akuchita mchitidwewo. Amukhitho anena izi lachinayi atayendera ntchito za polisi komanso ntchito yomanga ofesi ya makono ya polisi ya Blantyre. Daniel Zimba olemba ripoti. Malinga ndi amukhitho, chitetezo ndi chofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko, koma mchitidwe wakatangale komanso ndale zikupitiriza kusokoneza ntchito yopereka chitetezo. Choncho achenjeza apolisi kutsatira malamulo ndi ndondomeko za ntchito yawo. Pa nkhani ya ofesi za makono zimene boma likumangira apolisi ya Blantyre, ndunayi yati boma lapereka kale ndalama yokwana 6 biliyoni kwacha kuti ntchitoyi ipitirire itayima kuyambira mchaka cha 2024. Chimene taona kwambiri nchonera kuti design ya maofesi ndi yabwino kwambiri, komanso contractor amene akugwira ntchito yapamwamba. Chimene chativuta kwambiri nchoti takumana ndi ziphinjo zingapo. Zoyamba zinali vuto la kuti pansipa panapezeka ma cables a Eskom, so zinayima. Kunali nkhani ya title deeds imene nakhala ngati yatichedweserapo, komanso koposaposa nkhani ya malipidwe a project akhala akuvuta. Posachitapo mpano ta boma lachita release ndalama kwa contractor zoti zimthandizire kumaliza ku contract imeneyi. Atone Fario, mkulu wa kampani ya City Building Contractors, wayamikira chidwi cha boma pa ntchitoyi, ndipo a Richard Luhanga ndi Inspector General wa polisi mdziko muno. Kuti apolisi agwire ntchito bwino zimafunika kuti azichokera pa malo abwino, andiso anthu amene akubwera kuzapempha chithandizo polisi azifikira pa malo abwino. Zinthu ngati izi zimalimbikisa kunena kuti apolisi ntchito azilimbikira andi chitetezo cha mdziko chimapita pasogolo. Paulendowu, komishonala wa polisi mchigawocho Alavmo Mwabumba ati wa polisi mmodzi amatumikira anthu pafupifupi 527 mchigawocho chimene chili ndi anthu 1.6 million. Koma Amabumba ati mchigawocho muli galimoto za polisi zokwana 78 koma 55 zokhani zimene zikugwira ntchito, komanso nyumba za polisi mchigawocho zilimo 673 zokha, chonsecho apolisi akupitirira 2000. Magulu ena mdziko muno atsindika zakuti dziko lino likhale ndi lamulo latsopano limene lidzikakamiza ochita malonda kutsatira nsanamira zosamala chilengedwe komanso ufulu wa anthu pochita ntchito zawo za bizinesi. Izi zadziwika pa mkumano wa adindo, ndipo Pemphero Malimba ali ndi nkhani yonse. Regulations that provides guidelines that enable us to be protected. Woyankhula pa msonkhano mkulu wa bungwe la Institute for Sustainable Development, a Godfrey Mfiti wati lamuloli ndiofunikira kwambiri ku dziko lino potengera kuti kwa kanthawi tsopano dziko lino lakhale kumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba ka ntchitidwe osakhala bwino wochita bizinesi ena. Malinga ndi Mfiti, lamulo latsopanoli lidzathandiza kuthana ndi mavuto monga osakaniza madzi ndi zinthu zosakhala bwino, komanso ndondomeko zosayenera zomwe makampani amagwiritsa ntchito potaya zinyalala. Meza anthu osiyanasiyana monga ngati boma la Malawi, kudzera ku Malawi Human Rights Commission, Office ya Solicitor General, kudzeranso ku anzathu ena Malawi Environmental Protection Agency, komanso Malawi Chambers of Commerce and Industry, anzathu a maskulu akachenjede, kuti tilumikizane tione kuti no aliwonse akambepo gawo lawo. Mtsogoleri wa bungwe la Economics Association of Malawi, Abetha Chikadza, ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino likhandira mulatsopanoli kamba kuti lili ndi kuthekera kochepetsa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito anthu ena akaphwanyiridwa ufulu. Konse kumene mwina anthu amatengako miyala ya mtengo wapatali, apena timaona dziko muno anthu amene amakhala m'madera amene wajawo mwina akuvutika kwambiri. Zinthu zokuti mwina zikanakhala kuti ndondomeko izizi zinali patsogolo, zinthu zina zisakuchitika. Ende tikaona zimene zija amatha kungochoka ndikuwasiya mwina anthu akumudzi umene kuja kwali pa mavuto, pamenenso boma limayeneka libwererenso likakonze zinthu zina ndi zina kuthandizanso anthu amene aja. Pakadali pano unduna za malamulo Walonjeza magulu okhudzidwa pa nkhaniyi kudagwira ntchito limodzi poonetsetsa kuti ndondomeko zabwino zatsatidwa pa ntchito
yokonza lamulo latsopanoli. Msonkhanowo unabweretsa pamodzi wochita mabizinesi, amabungwe omwe si aboma, oyimira sukulu ya ukachenjede ya Malawi, komanso oyimira bungwe la Malawi Human Rights Commission mazina. Boma lati makampani omwe si aboma ndi azachuma sakutenga gawo lokwanira kumbali yosamalira zachilengedwe za dziko lino. Abizwiki Mlaviwa amene ndi mkulu woona zachilengedwe ku nduna woona zachilengedwe anena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano owunikira mmene makampani angamatengere mbali posamalira chilengedwe. Amlaviwa ati dziko lino likufunika ndalama zokwanira $100 million kuti lisamalire zachilengedwe moyenera. Selina Tambula ali ndi zambiri mu ripoti ile. Boma pamodzi ndi bungwe la UNDP kudzera mu ntchito ya Biodiversity Finance Initiative BioFin akulimbikitsa makampani amene si aboma kuti adzitenga gawo lochuluka pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi, Achika Ainekwe, ati kusintha kwa nyengo kwabweretsa mavuto ambiri amene akufunikira ndalama zochuluka zimene boma palokha silingakwanitse. Ndipo Bruno Mwemba amene ndi mkulu wa Biodiversity Finance Initiative kuno ku Africa ati pakufunikira kukhazikitsa ntchito zosamalira chilengedwe zimene zingakope ndalama. Ndipo mkulu woona zosamalira za chilengedwe mu nduna woona za chilengedwe Abizwiki Mlaviwa akufotokoza zambiri. Chifukwa kafukufuku wathu anaonesa kunena kuti anzathu amene amagwira ntchito zachuma sakutengapo gawo mokwanira ku ntchito imeneyi. Tikudalira kwambiri ndalama zimene boma limayika mbudget komanso mwina mabungwe akunja amene amatithandiza pogwira ntchito zimenezi. So msonkhanowu wabweretsa pamodzi anzathu amene amagwira ntchito zachuma kuti athe kumvetsa bwino komanso akhale ndi kuthekera kotha kukonza mapulani ndi ndondomeko mu nthambi zawo zosiyanasiyana kapena tinena kuti mu ofisi yawo osiyanasiyana zimene zingathe kusogolera ntchito yoti azitha kupereka chuma chokwanira ku ntchito zimene zikukhudzana ndi kusamalira zachilengedwe. Ndipo Araino Mchenga amene ndi wachiwiri kwa mkulu woona za chitukuko cha zachuma mu nduna wa zachuma akufotokoza amene angakopere makampani kuti adzitenga mbali. Zimene apange ndikuonetsa kuti amene akuchita ndithu zoti zikupangitsa kuti chilengedwe chikhale bwinobwino. Tiona mwina kuti kazi ngati misonkho yawo ikhalebe yotsikira kusiyana ndi amene akupangitsa kuti chilengedwe chiwonongeke. Koma cholinga cha boma nchoti ndithu anzathu a private sector tiyende nawo pamodzi kuti tipeze ndalama zoti ndithu chilengedwe chiti chisunge. Kumapeto kwa msonkhanowu adindo akhazikitsa mfundo zimene zilimbikitse onse okhudzidwa kutenga mbali. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani kuchokera kuno ku Times Television. Tikhale tikubweranso posachedwa apa ndi nkhani zina zambiri. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band, a spoonful of difference. Declining tobacco sales have steered Malawi on an unexpected journey to find a new crop. The journey began when Old Mutual recognized an incredible opportunity of shared value and responsible investment. This is the story of Old Mutual, Malawi, and the Gala Max Macadamia Nut Farm. Chuma chilimuntaka. That's what we say here in Malawi. And it's true. In Malawi, you can grow almost anything. Of course, the perfect crop is about more than what you can grow. It's also about how Malawi can benefit. We chose the macadamia crop for many reasons. It's a strong export option with an established international market. It's labor-intensive, so fulfills the need for employment. And macadamia crops are rich in potential offshoot opportunities, like our bee and honey project, where the care of our bees is outsourced, creating a rare income-earning opportunity for local women.
Macadamia nuts need commitment, time, and money. So we're fortunate in that Old Mutual is with us for the long term. The scale of Galamak Farm offers Old Mutual a sustainable agricultural investment opportunity, amplified by the use of advanced agri-technology and a progressive management team, and resulting in an investment that delivers real inflation-beating returns, diversification, and a natural hedge to volatility. Completely confident in this long-term investment, Old Mutual has a majority 54% equity stake in Galamak Farm, which we believe fits our AfriFund returns profile of inflation plus 10%. The Old Mutual Ulimi Fund, diversified agri and agro-processing, export-oriented investments that deliver good returns for investors whilst unlocking maximum long-term value to the economy. We call this creating mutual futures. Your money invested for the good of all. Kupitirira ndi nkhani zathu, boma lachepetsa alembi akuluakulu amaundono osiyanasiyana kuchoka pa 80 kufika pa 38. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati achita izi pofuna kuchepetsa kuonongeka kwa chuma cha boma. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Izi yankhula pamene boma lachepetsa alembi akuluakulu amaunduna kuchoka pa alembi 80 kufika pa alembi 38. Malingana ndi Saidi ati boma lachita izi ndi cholinga chofuna kuonesesa kuti pali anthu ochepa ndi kunena kuti ndalama zizooneka kagwiridwe kake ka ntchito. Ntchito zathu tikagwira bwino amasangala ndi akumizi even ena antown. Choncho pamafunika kuti tiziyendera limodzi. Tifuna cholinga choti anthu onsewa timange ubale, tipange choti ndizo zonse ziziyenda bwino dziko muno. Ndi zimene mwini wake President Professor Arthur Peter Mutharika akufuna kuti Amalawi onse apindule ndi ulamuliro wawo. Poyankhulapo mlembi wamkulu wa zachuma ku unduna wa zachuma Cliff Chiunda amene anali nawo pa mkumano umenewo ati unduna wawo uonetsetsa kuti maunduna onse akutsatira ndondomeko zimene mtsogoleri wa dziko lino ananena pofuna kusamala chuma cha dziko. Kuti boma lipitirire ligwire ntchito bwinobwino, tinayenera kubweretsa measures. Tinayenera kubweretsa measures onena kuti tisachite spend kwambiri ndalama. Ndio tinabweretsa reforms, tinabweretsa measures onena kuti tichepese kagwiritsidwe ntchito ka ndalama mboma, kunena kuti tithe kuti boma lisachite kuloweratu pansi ayi, lisachite kuyimiratu, koma lithe kuchitabe implement zinthu zambiri. Pamkumanowu alembi amaundunawa akhale akuaphunzitsa zakagwiridwe ntchito mboma komanso kusamala chuma ndi cholinga chakuti dziko la Malawi lipite patsogolo pa nkhani ya chitukuko. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amuna ndi akazi Mary Navicha ati kusamalira bwino ana ndikofunika ndipo kutha kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Ndunayi idayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene nthumwi zidasonkhana ndi kukambirana mmene angachitire pofuna kusamalira bwino ana. World University Service of Canada ndiyo idakonza kumano. Anavicha akufotokoza zambiri. Kwa nthawi yayitali ntchito yosamalira ana yakhala yazimayi ndi atsikana inali ngati ntchito yongoyang'aniridwa pansi, koma ife tikunena kuti nthawi yakwana monga mwa masomphenya a president wathu Professor Arthur Peter Mutharika kuti nkhani yosamalira ana ikhalenso ntchito payokha momwe achitira ntchito zina achipatala, aphunzitsi, apolisi amakhala kuti akugwira ntchitoyi ngati ma professionals. So tikunena kuti osamaliranso ana azitha kupita ku sukulu kupeza certificate olo diploma olo degree yosamalira ana, ikhale ntchito ndithu yovomerezeka yodalirika yonena kuti ipitise patsogolo nkhani zachisamaliro ndi chitetezo cha ana m'dziko muno. Bungwe la Hooders Global Foundation lomwe limagwira ntchito zachifundo mu mzinda wa Lilongwe lati lipitiriza kuthana ndi vuto la kuperewera kwa chakudya mthupi, kusowa kwa chisamaliro kwa ana komanso ulova wa achinyamata. Poyankhula pa mkumano omwe unachitika pamalo a bungweli kwa njewa mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa bungweli wati pakufunika kuchitapo kanthu mogwirizana kuti izi zitheke. Jimmy Chadzama wadza ndi ripoti. Mtumwi Huda Kamanga yemwe amatsogolera bungweli
anauza anthu omwe anabwera kumkumano kwa njewa kuti bungweli likukuza ndondomeko zopereka chakudya kwa ana, ntchito zolera ana komanso kupereka upangiri wa zaluso kwa achinyamata. Iwo ati pakanali pano ndondomeko yopereka chakudya ya tsiku ndi tsiku ikufikira ana opitirira 700 m'mawa uliwonse asanapite ku sukulu. Ifetu chipangano chathu kuti tikatenga nawo akule mpaka ku college de kuntunda pomwe kuti tikumanga college komanso sports stadium imene tikufuna kuti anyamata osiyanasiyana atha kukhala busy ndi kupanga zinthu zina malo mwina kukhala mavuto ena ake fota kusowa chochita. Tikupemphanso kuti pompano tifuna tikhale ndi police unit konkuno komanso tikhalenso ndi chipatala chifukwa tikumva zokuti anzathu akuti echo ali ndi udindo kuti pena paliponse within 5 kilometers pakuyeneka kuti pakhale chipatala. Mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Lilongwe Willard Chirwa wati ntchito yomwe bungweli ikugwira ikugwirizana ndi zomwe boma likuchita pofuna kulimbikitsa umoyo wabwino wa ana ndi achinyamata. Zimene zikuchitika kuno ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa akuthandizira boma la Malawi komanso Lilongwe District Council. Kumbali yake mfumu yayikulu Mbwatalika yati mafumu akukhutira ndi momwe bungweli likugwirira ntchito. Bungweli lithandiziro ligwira padzanja ndiye ine kuno pamodzi ndi makolo ya wanawo ndifosangalala komanso bungweli ulipatsa chilimbikitso kuti zimene zofunika zitapita patsogolo. Pakanali pano bungweli lagawanso mayunifomu kwa ophunzira opitirira 1300 ku sukulu zisanu ndi imodzi m'madera ozungulira bungweli. Mpingo wa Salvation for All Ministries International wati ndodzipereka kuthandiza boma pofikira anthu ndi mawu achipulumutso komanso kupereka chakudya ku mabanja omwe akhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya m'dziko muno. Mtsogoleri wa mpingowu Apostle Clifford Kawinga wanena izi pa sukulu ya primary ya Milonde boma la Mulanje pomwe mpingowu kupyolera mu Hope Field Initiative umagawa chimanga kwa mabanja okwana 2000 kwa mfumu yayikulu Mabuka bomali. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Charles Jingine ndipo akuwerenga ndi Florence Mwale. Apostle Kawinga ati mpingo uli ndi ntchito yayikulu kufikira anthu ndi mawu achiyembekezo komanso kuthandiza iwo amene akusowa zofunikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kupatula kugwira ntchito yogawa chakudya, Akawinga anatsimikiziranso zakudzipereka kwawo pothandiza alimi ang'onoang'ono kuderali powapatsa zipangizo za ulimi wa nthirira ndi cholinga choti mabanja ambiri adziwanitsa kukolola katatu pa chaka. Funa tiyendere ulimodzi anthu amene maklabu amenewa tipatsane nawo phungu, mafumu agwire ntchito yawo, ife achechi mbali yathu, area development committee imacheya mbali yawo, komanso klabu iliyonse tumasankha komiti imene yoyang'anira klabu iliyonse. Tikatero ndatimuona kuti tiyenda nawo limodzi mpaka kumapeto. Cholinga chathu tikamadutsa zaka ziwiri zitatu kutsogoloku njala imene ithe. Ndipo m'mawu ake mfumu yayikulu Mabuka inathokoza mpingowu kamba kathandizoli ponena kuti ladza pa nthawi yoyenera. Mwina aliyense amene walandira chimanga chonde asagulitse ichi aposo potumiza kuti thandize chithandizochi ganiza kuti mwina masiku awiri atatu anthu ali chakudya ana asavutike. Mmodzi wa anthu opindula Mayi Estere Majawa anathokoza kamba kathandizo la chakudya chomwe alandira ndipo apempha ena akufuna kwabwino kuti atengereponso chitsanzo. Kulandira kwa chimanga kwa lero kuchepetsa kwa njala kwa nyumba mwanga ndikuona kuti mmene mwina lero ngati ningalandire chimanga ndiye kuti nyumba mwanga mukhala bwino komanso mtima umene musausiye. Kupatula kugawa chakudya mpingowu unachititsanso mapemphero makamaka pozindikira kuti mawu a Mulungu ndiye choonadi ndi chikhulupiriro. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi yauza bungwe la ADMAC kuti lipereke ripoti lokhudza kuonongeka kwa ufa wa bungweli. Magulu ena akufuna lamulo lokakamiza ochita malonda kusamala chilengedwe ndipo boma lati lachepetsa chiwerengero cha alemba akuluakulu am'maunduna kuchoka pa 80
kufika pa 30. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mnali ndine Blessings Mpinganjira Changata, madzulo abwino. Ndine Sawapatsa Junior ndi mmene nyengo ikhalira usiku uno ndi mmawa. Tiyembekezere nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu madera ena makamaka kumpoto pakati komanso ena amphepete mwa nyanja kupitirira usiku uno ndi mmawa. Mawa masana tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi yotentha komanso mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu madera ena. Tsono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirire. Kwa Ngabu 24 degrees Celsius kufikira 36 degrees Celsius, ku Blantyre 18 degrees Celsius kufikira 28 degrees Celsius, ku Lilongwe 18 degrees Celsius kufikira 25 degrees Celsius, ku Mangochi 23 degrees Celsius kufikira 29 degrees Celsius, ku Mzuzu 18 degrees Celsius kufikira 23 degrees Celsius. Mphepo iziwomba kuchokera mbali zosiyanasiyana ndipo iziwomba mwamphamvu madera omwe mukhale mukugwa mvula. Loweruka nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu madera ena. Tsono tiyeni tikupasireni mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Ku Mzuzu dzuwa lidzatuluka 20 minutes to 6 ndi kulowa 14 minutes past 6, ndipo ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 22 minutes to 6 ndi kulowa 19 minutes past 6. Ndipo timalize ndi ku Blantyre kumene dzuwa lituluke 5:30 ndi kulowa 16 minutes past 6. Za nyengo ndi zomwezi. Munali ndine Sawapatsa Junior, usiku opambana. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band. A spoonful of difference. Maranatha Natural Healing Ministry. Ine mulipo ndilipo mukoma zikwenda bwanji basi kunyumba kupang'ono ana akudakwira akudakwira yetu umene utu ndona kuti munthu nenda fika kale muno Blantyre ndikusakasaka maofesi a Maranatha nditolenga kuti ndikule mahepo mukusakasaka shop ya Maranatha Natural Healing Ministry. Yes, sono mukufusa mutafika kale shop ndipo mpano pa Green Corner Maranatha House ndi imene kosavuta sokupezeka pano pa Green Corner kwa munthu amene akuchokera ku Blantyre, town ya Blantyre wakwera za Mpemba cha Dzunda ise wachikwawawo akangofika angomuza sokondakitala kundofuna utsika pa Maranatha House lero angofika pa Green Corner wasika pa Maranatha House mukangotero Blantyre muno mwayipeza shop iyi pa Green Corner basi inu ndiye mmene mukunenera mukufuna kundiuza kunena kuti maofesi ena ndiye na wanaseka pasala ndi kuno inu Maranatha Natural Healing Ministries ili ndi mashopu tu maboma ndi maternity center onse Malawi muno moti pamene tukamba pano mashopu onsewo tukamba kuphatikizapo yakulimbi kucha pakacheza round about ndi otsegula pano tukukamba pano anthu ali kumeneko inunso yanu nditi mwamvatu akunena kuti Maranatha ili kuboma lina lililonse komanso ma trading center onse muno Malawi kozindikira kunena kuti anthu petimakhala ndi matenda osiyana tiyeni tikapeze mankhwala athu kuchokera ku Maranatha ambuye ndisajedwe mwinunu usajede ine ndipeze nawo mahebo chabwino amwina zingasinthe wakusina kutu ndi nasi. We're kicking your year off in all her glory with more because we've got you. You get it? We got kicks,
We got scores. We got action. We got roars. It's my specialty. We got drama. We got fun. We got more for everyone. With an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way. The raid in Woro village, which lies along Nigeria's border with Niger, is the deadliest so far this year, as armed groups step up attacks and mass kidnappings. A separate attack in Katsina City in northern Nigeria left 21 people dead. Let's hear some eyewitness accounts of what happened during the attacks. The bandit actually entered Woro around 5 p.m. They entered straight to the village head palace. They did not meet him at home. They met his family. They killed 2 of his children, abducted the second wife and 3 children. Then after that, they entered the community, killed indiscriminately. They killed male, female, children. All the rest of the nation, they killed almost everybody. They killed over 75 people in Woro yesterday. The people who raided us, we don't know them. They just stormed our house and we had gunshots. We went out to his shop and they met my son there. He pleaded with them, but they said, no way, we will not spare any man. They went ahead and killed him. I just saw his corpse. Following the attacks, Kwara State Governor Abdul Rahman Abdul Razak visited the area and described the attack as pure madness and a cowardly expression of frustration by terrorist cells, which he said was in response to ongoing military operations against armed extremists in the state. The attacks and the army deployment that followed come just days after the U.S. Sent a small team of troops to Nigeria to boost the fight against Islamist groups. Now, earlier, I spoke to Dr. Olayinka Ajala, a senior lecturer at Leeds Beckett University in England. He told me what these latest attacks reveal about Nigeria's overall security situation. That tells us that there are issues, deep-lying issues across the country. And this is because we are seeing attacks in places where we would normally not see mass fatalities or this kind of attacks. So there is a shift in the scope, the tactics, and also the method of operation of the terrorist groups. There are reports that the villagers were targeted for rejecting extremist beliefs. How significant is ideology in this attack? Some people believe this was carried out by Boko Haram. The official line is that a faction of Boko Haram was responsible for the attack. But at the same time, some analysts and other security operatives believe this was the handiwork of Nukarawa, one of the Islamic sects in northwestern part of the country. But if it is true that an emissary was sent to the villages and they were informed about this conversion, as it is being said, that they were trying to preach a form of Islam to them, then it brings back what we saw in the early days of Boko Haram, where ideology was very significant. But over the last 10 years, we've seen that many attacks across the country are not ideologically based. They are just either opportunistic groups or based on survival instincts of terrorist groups. How effective are these post-attack deployments that we have been seeing recently? To be honest, they are not quite effective because these people would not stay in one place. They've carried out a massive attack. They knew the consequences. And even before planning, they already calculated the fact that the security forces would go after them one way or the other. So I don't think they will still be in the area. They would have traveled far away from these places. And bearing in mind that there are several ungoverned spaces across this region, they would have moved to another place. What worries me is the fact that they knew this attack was going to happen. The group sent an emissary to the villages and told them they were coming to preach.
and they told them the time they were coming to preach. So for this attack to go on for about 3-4 hours without any security operative challenging them is really, really concerning. Now, recently we have been seeing the U.S. Intervening in the northern part of Nigeria in terms of trying to address the insecurity situation there. How effective do you think their involvement will be in making things better? Well, it's difficult to say whether they will be effective or not. And the reason why I said this is we need to look at previous U.S. involvement. The U.S. had the largest drone base in Agadez in Niger for about 6 years. Did it really make any difference? I don't think so. I guess the small number of troops, we don't know how many, we don't know what they'll be doing. But based on my own experience and research, I reckon the group would be for intelligence gathering, reconnaissance, and also probably for training purposes for the Nigerian military. It's too early to know or to say whether the U.S. involvement or collaboration with the Nigerian government would make any difference, especially in the short term. It might make a difference in the medium or long term based on intelligence gathering and ability to coordinate attacks. But in the short term, I don't think it will make any difference. Water shortages are worsening in parts of South Africa. The latest casualty is a coastal town of Knysna, where residents fear their taps could run dry, a so-called day zero. Dams are critically low and strict water restrictions have been imposed to slow the decline. Authorities have even declared a local state of disaster over concerns about dwindling supplies. The BBC's Phumza Fiklani has been to Knysna and filed this report. Idyllic and tranquil are some of the words used to describe the coastal town of Knysna. It's popular with international visitors and is a little piece of retirement paradise for its more affluent locals. But beneath the pretty veneer, the town's water system is on the brink. We are at Kloof, one of the town's main storage dams. It was the super low water levels here that sparked panic and warnings of a day zero. You see, at this level, you're looking at less than 20 days of water reserves. It's a crisis that's sponsored both by nature through a localized drought, plus years of poor maintenance of the town's aging infrastructure. Knysna loses up to 56% of its drinkable water through pipes that have not been upgraded for over 30 years. This retirement village in recent months had a taste of what a town without water would look like, when a fault at a local municipal plant left the elderly residents without any for 10 days. This prompted owner Franco de Grandes to invest in a backup water supply. We need water in the apartments. We need water when people are bedridden in nappies, and without water we cannot function. We put in 3 10,000-litre tanks, as you can see over here. So we've had to install pumps, specialized pumps, pressurized pumps, and a pump system so that we could continuously feed the buildings with water. This latest crisis has led to a scramble for funds from the national government and promises of solutions. In the meantime, we are looking at boreholes so that will supplement and assist us in terms of water. In the long term, we are looking at water reuse, and also we are looking at building an extra dam. Some experts are warning that without proper planning, more towns could face similar trouble in the coming years. Back in Knysna, local NGOs like Gift of the Givers have stepped in, transporting thousands of litres of water from private boreholes to boost municipal reserves, and even delivering directly to those often worst affected. In Khayelitsha Township, irregular water supply is already a painful norm. I'm an old woman and struggle to walk, but I am forced to carry a bucket to where the municipal Bowser's park. The residents say the day zero anxiety has at least brought attention to their daily struggle. Phumza Fiklani, BBC News, Knysna.
Still to come, the UK imposes new sanctions against 6 individuals it accuses of fueling Sudan's war as the US and the UN seeks to rally international support for humanitarian aid. Health is like money. We never understand its true value until we lose it. That is why MAZIM brings you the all-new VIP Premier Scheme, a 100% comprehensive coverage plan without shortfalls and gives you true peace of mind knowing that you are fully covered. VIP Premier comprehensively covers you from emergency medical services, foreign treatment, gym membership, dental benefits, funeral cover and more premium services. For more information, call 4277 or you can send an email to infodesk@mazim.mw. Visit our website www.mazim.mw. Terms and conditions apply. MAZIM, offering you peace of mind. Are you sure you're safe? Do you have peace of mind? At Britam Insurance, as a friend for life, we know that insurance isn't just about a disc or paying premiums. Yes, insurance disc your car. It's about being there for you when you need it most. And that's why we have the most efficient claim service in town. We'll get you back on your feet faster with no delays. So why settle for just any insurance company? Choose Britam Insurance for peace of mind and a promise to be with you every step of the way. Call Britam Insurance right away on 0991 977 010 for all your general insurance solution needs. Britam Insurance, with you every step of the way. Welcome back to Focus on Africa. The British government has announced fresh sanctions against 6 people it says are fueling Sudan's war, accusing them of committing atrocities and profiting from the conflict. The measures were unveiled by Foreign Secretary Yvette Cooper after her visit this week to the Sudan-Chad border, where she met refugees who have fled the fighting. Among those targeted were senior commanders from both the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces accused of overseeing attacks on civilians. 3 foreign nationals are alleged to have also recruited Colombian mercenaries to fight for the RSF and were included in the list. Now, Yvette Cooper says the sanctions aim to dismantle what she calls Sudan's war machine and to send a clear message that those responsible for mass killings and sexual violence will be held to account. The war in Sudan has now been raging for almost 3 years. According to the United Nations, the conflict has triggered the world's worst humanitarian crisis, displacing more than 13 million people and leaving over 21 million facing acute food insecurity. The US and the UN are leading a renewed global push to address the crisis, unveiling a new Sudan humanitarian fund backed by $700 million from the US and the United Arab Emirates. As international pressure mounts, the humanitarian impact is being felt most acutely across the border in South Sudan. Now, thousands of Sudanese refugees continue to arrive in the northern town of Renk, fleeing weeks of violence, hunger and displacement, stretching the town's already fragile services. Now, I've been speaking to Dr. Mesfin Loha, the South Sudan Country Director for World Vision. I asked him for the latest. The humanitarian situation in Renk is dire and deteriorating every day with the new arrival of refugees and returnees that are entering into South Sudan through the Joda border in Renk County. Some of the pressing challenges are in relation to overly crowded transit center in Renk, and also a new relocation site just outside of the Renk town, where refugees and returnees are being sheltered. This center was originally designed to hold about 4,000 to 5,000 individuals, currently having over 8,000, so with severely overcrowded situation. Water supply, essential food items and nutrition services are inadequate and
overstretched completely. How has the conflict in Sudan affected communities in North and South Sudan, particularly along the border? As we know, South Sudan already is struggling with many challenges, including economic problems and conflict. Health services, education and water supply services are really limited and inadequate. And now with the influx of refugees and returnees, that about 1.3 million that entered into South Sudan since the war started in Sudan in April 2023. And still more coming. And according recent estimates, there will be close to 500,000 new people arriving. So that has really overstretched the already fragile basic services in northern Upper Nile counties, particularly in Renk, which has been and it remains to be the main border entry for people entering into South Sudan. Well, Dr. Loha, you have talked about very significant numbers there. So what are the biggest challenges to delivering food and medical aid and shelter to these communities? The biggest challenge is funding shortages in each of the intervention areas. And in such context, we immediately prioritize shelter, we prioritize protection, health and nutrition assistance, basic health services, water supply, hygiene and sanitation. With the current funding situation, many humanitarian actors are struggling to cope up with the increasing needs and continuously declining availability of funding to save lives and sustain currently ongoing interventions, especially in the transit center in Renk and also in the reception center just by the border. Well, speaking about funding, there has been a new international funding that has been pledged for Sudan. What difference could this make for the people here, and is it enough? We believe that any additional funding is welcome. We must ensure together, World Vision together with humanitarian actors, to ensure that prioritized needs for the most vulnerable, especially children or women, are addressed, and high impact and essential life-saving interventions are prioritized, and services continue to the most vulnerable, especially in such transit center and refugee settlements. In Renk and other parts where refugees are settled, about 70% are women and children, and about 50% of them are children that need basic services, including health, nutrition, water, sanitation, hygiene, and also nutrition. Levels of malnutrition are very high, over 15% in children under 5. Immunization levels are very low, and they require a lot of support. Kenya's track queen, Faith Kipyegon, is turning victory into legacy. The three-time Olympic champion is building a maternity facility in her hometown of Keringet in Kenya's southern Rift Valley region. The Dare to Dream maternity ward, supported by her sponsor Nike, aims to reduce the risks faced by mothers who currently travel up to 35 kilometers for care. Kipyegon says it's a personal mission inspired by the struggles she witnessed growing up and by her own journey into motherhood. She spoke to Newsday's Ann Soy. This is a very different breakthrough, different breaking records is usually normal thing, but this is my happiest thing I've achieved. I'm passionate of women and girls, helping women and girls, and I was I can do something different for women. I am a mother myself, and I went through a lot, and I thought of what about that woman in the village, not getting a very best facility to just go in and deliver the baby and go home all family. And I was this is something to just change the community and change the life of a woman, to know that to educate women is to educate the community. And tell us more about Keringet, because it's quite remote, isn't it? I know